Alo-O-ha, ONPASSIVE Family and beyond. I share the loving spirit of ONPASSIVE WE. That is what it means, Alo-O-ha. And now, today, the 23rd of December 21, we are here joining together on my YouTube channel, ONPASSIVE Out of the Heart Space. And I invited a very special guest to our exchange today, a beautiful star of ONPASSIVE's firmament. Her name is Daniela Herzog. She's from Germany, and she is in a role of a mother with a few beautiful children. She loves nature. She is very talented with instruments. As far as I know, she plays the flute and the harp, and she has contributed as a few founders, many founders of our ONPASSIVE community in contribution to a beautiful song which created Renata from Croatia. So yes, let me introduce her first in German. This interview is translated in English and German, vice versa, and then I'll bring her to our panel. Alo-O-ha, liebe ONPASSIVE Familie und weit darüber hinaus. Mein Name ist Corinne I, ich wohne in der Schweiz und ich biete heute hier aus dem YouTube-Channel ONPASSIVE Out of the Heart Space, was bedeutet ONPASSIVE aus dem Herzensraum heraus, ein weiteres Interview an mit einer Gründerin von ONPASSIVE. Ihr Name ist Daniela Herzog, sie wohnt in der Schweiz. Nein, nicht in der Schweiz, da wohne ich in Deutschland. Und sie wird nachher noch weiter dazu erzählen. Und sie ist auch in der Rolle als Mutter unterwegs mit wunderbaren Kindern. Sie liebt die Natur, soweit ich das weiß. Und sie lebt auch verschiedene musischen Talente, wie Flöte spielt sie und auch eine Harfe. Diese hat sie auch mit integriert in einem wunderschönen Lied, das Renata aus Kroatien, eine weitere Gründerin und Leaderin aus ONPASSIVE, aus unserer ONPASSIVE-Familie, für uns kreiert hat. Ich werde das Lied auch versuchen zu verlinken mit in dem Video. Ja, heute, der 23. Dezember, ja, wunderbarer Tag, um hier Daniela vorzustellen und ihre Ausrichtung, ihre Erfahrungen und Projekte. Ich nehme sie jetzt hier mit rein. Liebe Daniela. Wunderbar, Daniela. Ich habe dich jetzt hier bei mir. Würdest du dich bitte freischalten und auch dein Mikrofon? Wunderbar, und dich zeigen. Ja, hier ist sie. Unser Stern am ONPASSIVE Himmel, leuchtend und klar. Daniela Herzog aus Deutschland. Here she is, our beautiful bright star from the ONPASSIVE firmament, Daniela Herzog from Germany. Please compliment with introducing yourself. Bitte. Aloha. Aloha, liebe Corinne. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ich muss dir jetzt gestehen, ich weiß, es ist jetzt für mich Überraschung, was du jetzt über mich erzählt hast, weil ich im Warteraum nichts gehört habe. Ja, aber du hast ja, du weißt. Ja. Du spürst es. Ich habe gesagt, dass du Genau. in der Rolle der Mutter bist mit wunderbaren Kindern, dass du Musik machst, talentiert bist mit einer Flöte und einer Harfe, soweit ich weiß. Und dass du auch mit dabei warst, als Renata für uns dieses wunderbare Lied kreiert hat. Und da hast du diese Talente auch ausgeübt. Und was noch? Dass du die Natur liebst und dass du in Deutschland wohnst. Und weiterhin kannst du jetzt ergänzen. I just repeated to her again what I said to you about her, about the quintessence, and she can compliment now. I'll translate. Ich werde dann für unsere englisch sprechende Audienz übersetzen. Dankeschön. Okay, vielen Dank, liebe Corinne. Ja, ich bin 38 Jahre und ja, bereits zweimal geschieden. Und du hast ja schon erwähnt, dass ich Kinder habe. Ich habe 4 Kinder. Und ja, und da würde ich eben gerne sagen,
was mein Sohn mal gesagt hat, der wurde in der Schule von der Lehrerin nämlich gefragt, was seine Mama am besten kann. Und da hat er geantwortet, Kinder kriegen. Und ja, da musste ich schmunzeln, aber ich denke, das kann ich doch ganz gut, egal in welchen Lagen, ob mit Beinen voraus oder ja, meine Jüngste war eine Hausgeburt und da gab es damals dann auch ein Interview mit Presse und der Hebamme und mir, weil ich einfach den werdenden Müttern Mut machen wollte, ihrem Körper mehr zu vertrauen, weil 9 Monate lang weiß der Körper, ja, was gut für ihn ist oder besser gesagt für die Mama und das Baby. Und bei der Geburt geben so viele Mütter dann die Verantwortung her. Und da wollte ich den Müttern eben Mut machen, dort einfach auch ihrem Körper zu vertrauen. Und ja, das ist zum Beispiel, was meine Kinder betrifft. Und wie du sagst, ich mache auch gern Musik und habe jetzt im Herbst angefangen, Geige zu lernen. Es gefällt mir schon immer, habe aber nie einen Ton rausgebracht und meine erste Geigenstunde hat mir meine 11-jährige Tochter gegeben. Ich war dann auch sehr berührt, weil sie mir ganz geduldig alles erklärt hat. Und ich mache Fortschritte und unser lieber Uroš, unser Dirigent aus der ONPASSIVE Familie, der durfte sich meine Fortschritte schon anhören. Ja, und ja, wie du sagst, ich bin auch sehr gerne in der Natur, bin fast jeden Tag im Wald und momentan gerade jetzt, wenn es wieder so kalt ist, fütter ich auch gerne eben die Rehe und die Eichhörnchen und die Vögel und ja. Gut. Ich denke, das reicht über mich derweil. Gut, dann übersetze ich mal auf Englisch. I translate her complimentation, you know, what she complimented to her introduction. This is Daniela from Germany. Wo wohnst du in Deutschland? In Bayern, in der Oberpfalz. In Bayern, Oberpfalz, wunderbar, danke. She lives in Germany, in Bayern. This is a region which is called Oberpfalz. And she is 38 years young. 48. Oh, 48. I understood. Yes. 38. Oh, this is 48. Okay, so 10 years more. 10 years more of wisdom. 10 Jahre mehr Weisheit. Genau. And she has experienced 2 divorces. She has children. Her youngest son was asked from his teacher in school once, you know, tell me, what does your mom best? You know, what's her best skill and talent? And he said, well, my mom, she's very good at giving birth children. I guess you have 4 children? Yes, and my son is my oldest one. The eldest one, yes. The son is the eldest one, and she has 4 children. So that was quite an interesting answer of her son. And her youngest daughter was born at home, a home birth process, and she'd like to transport and transmit to the audience, whoever is listening, to the potential mothers, or, you know, for those who want to be, to trust their bodies, their body intelligence, because in the body there's all the information needed, and to trust and to keep their responsibility within. Very important, because she says, well, she has had this experience and it's a natural process. It doesn't matter how the child is willing to step out of the womb, either with the feet first or however. It's always a natural process, is possible. So that's what she liked to encourage to the future mothers or those who want to be, or the, you know, however. Yes, she is very in touch with music.
And this past fall, she has even started to learn violin. And her 11 years young daughter gave her her first lesson about violin, and she was so patient to say, so lovely, and so patient with her mom. And Urosh is a great leader here in our ONPASSIVE family and a really professional and musician, has had the chance to give her some support, mentoring with her talents on the behalf, with the violin. Yes, what else? She loves nature, as she says. She goes to the woods. She loves it even now during the winter time, and take the chance to feed the different animals there. Exactly. Well, wonderful, beautiful, Daniela. Thank you for your answer. To complement your personality, I'd like to question you now. Take a first question. We do have a non-passive Unity Blessing Group, which I initiated in 2021, January, I guess, yes, with an experimental group. And as for now, you're part of it. I'd like to know from you, how did you get in resonance with this Unity Blessing ONPASSIVE group? Please elaborate on that. I tell her in German too. Liebe Daniela, vielen Dank für deinen Beitrag. Jetzt würde ich gerne die erste Frage konkret stellen. Wir haben ja in ONPASSIVE eine Unity Blessing Group, das ist eine Segensgruppe in einem Einheitsfeld mit dem Einheitsbewusstsein. Und du bist ja auch mit dabei. Wie hast du anfänglich diese Resonanz gespürt? Wie bist du zu dieser Segensgruppe hingeführt worden? Würdest du uns da bitte kurz den Weg aufzeigen, den du gegangen bist? Danke. Ja, danke, gerne. Da darf ich kurz ein bisschen ausholen, weil da gehört eigentlich dazu, wie ich überhaupt zu ONPASSIVE gekommen bin. Und da bin ich unserem lieben Mike, Michael Sprotte, sehr, sehr, sehr dankbar, weil ich wollte erst von ONPASSIVE nämlich gar nichts wissen, weil ich, ja, wie gesagt, ich bin eher ein Naturmensch und Technik ist eher suspekt. Und wollte auch nicht da lange vor Zoom-Meetings sitzen oder so. Und dann habe ich aber den Link zu seiner Gästepräsentation bekommen und habe sie höflicherweise angeschaut auf die Einladung von der lieben Bernadette hin, die mir die Türe für ONPASSIVE geöffnet hat. Und dank Michaels Präsentation habe ich eben sofort die Vision hinter ONPASSIVE gesehen und habe dann auch sofort Bernadette angerufen und sie gebeten, dass er mich registriert, mir bei dem Registrierungsprozess hilft. Und dann war ich erstmal nach der Registrierung absolut fasziniert, als ich entdeckte, wie viele Herzensmenschen hier in der ONPASSIVE-Familie sind, wie viele Herzensmenschen unter den Gründern. Und ich habe dann auch immer wirklich die Corporate Meetings mit unserem lieben CEO, Mr. Mufareh, wo ich so sehr dankbar bin, dass er diese Vision mit uns teilt. Die habe ich mir immer angehört und die ersten Worte, die ich von ihm hörte, waren auch wirklich dieses "We are the correction of the corruption". Und da habe ich gewusst, okay, hier bin ich richtig. Und dann, wie bin ich zur Segensgruppe gekommen? Das war dann in einem dieser Corporate Meetings, als Bless vorgestellt wurde. Ich denke, das war da, als du das grüne Licht bekommen hast und dann gesagt hast, du machst es jetzt nicht nur in der experimentellen Gruppe, von der ich auch gar nichts wusste, sondern offiziell. Und da wusste ich, das ist genau das, was ich immer machen wollte, auch für die Firma, in der ich arbeite oder gearbeitet habe, nur früher. Also wie gesagt, dieses Segnen, diese energetische Stützung, einfach von dieser Ebene her das Ganze zu unterstützen. Und
Früher wurde ich dafür ausgelacht und als du das vorgeschlagen hast oder gesagt hast, dass du mit der Segensgruppe startest zum Wohl des Ganzen hier, dass wir hier wirken können, da wusste ich, jetzt bin ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit und da bin ich dir sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Und ich bin da jetzt auch seit Anfang, seitdem du es offiziell gemacht hast, bin ich auch seit Anfang an dabei. Super, danke dir. Ich übersetze hier. Okay, here she is with her story. She says, oh, she has to get a bit to the beginning of the story because it's important. How did she step in to ONPASSIVE? This is thanks to, Mike. This is Michael Sprotte. He's a great leader on ONPASSIVE. And she's so grateful to him because at the beginning, her contact, her name is Bernadette, who told her about ONPASSIVE, and she was very skeptical, everything with her. She was skeptical, and she said, well, but I'm going to have a look and listen to this presentation for guests from from Michael Sprotte. And she went there and joined the webinar presentation, and she has then really recognized the higher purpose, the vision which we are in, thanks to Michael Sprotte, which has transported beautifully this higher purpose. And she contacted immediately her dear friend Bernadette, Bernadette, to register herself and help her through the registration process. Yes, and then she entered in the field and she was so amazed to encounter so many beautiful founders operating out of the heart space, with a lot of heart energy and loving bond. And as soon as she attended a corporate webinar with our Virginian CEO, Mufareh, she knew that is real, the place where she meant to be, because she heard that ONPASSIVE is also the correction to the corruption, and that resonated very much with her. Yes. And how did she get to the Unity Blessing Group of ONPASSIVE? That was furthermore another corporate webinar where I opened up the field when our Genius Mufareh, CEO of and owner of ONPASSIVE, he released for the founders our beautiful resource and solution called Bless. And at that certain point, I presented and offered the whole community to participate in this ONPASSIVE Unity Blessing Group. And there she felt again this resonance and stepped in. She always had the feeling of supporting something with energies to support the business or however. And she felt she is at the right place at the right time. So synchronicities perfectly followed. Thank you very much, Daniela. Now, second question. I know you, and since I presented or offered this for community, she stepped in and she is participating. We do energetically in the old time, so-called old time, we are on so-called service to be neutral instruments or clear conduit, however you'd like to call it, to be conscious, receiving, embracing the blessing out of the highest source of love, however you call it, God, or however, this is dogma free. What is your truth? We receive it consciously as a neutral instrument and pass it on to the whole ONPASSIVE field and beyond. So that's our process, which we do once a week, and
everyone who knows and wants every day energetically ways. Okay, and here we are, Daniela. Ich sage jetzt nur noch mal auch auf Deutsch. Wir haben eben hier eine ONPASSIVE Segensgruppe, die heißt ONPASSIVE United Blessing Group, und wir stellen uns zur Verfügung als klarer Kanal sozusagen oder als neutrales Instrument, um ganz bewusst den Segen aus der höchsten Quelle der Liebe, so wie ich es nenne, aber ihr könnt es auch Gott nennen oder Zentralsonne oder Universum, wie immer, den Segen aus der höchsten Quelle bewusst zu empfangen, weil der strömt ja immer. Aber wir empfangen ihn ganz bewusst und leiten ihn weiter an das ONPASSIVE Feld und weit darüber hinaus. Das ist so unser Wirken in der Regelmäßigkeit, und Daniela ist seit Anfang an dabei, seitdem es jetzt offiziell eröffnet ist. Ja, und jetzt bitte ich dich, habe ich das schon auf Deutsch gesagt, was die nächste Frage ist? Nicht? Ich bitte dich, uns mitzuteilen, in die Runde zu geben, was du in diesen Wirken in der Gruppe, ob du eine Erfahrung, die dir gerade einfällt, mit uns in die Runde geben kannst, was es mit dir macht erstmal, oder dieser Segensprozess, und ob du irgendeine von vielen, eine, die besonders herausragt, mit in die Runde geben möchtest. Eine Erfahrung, eine gefühlte Erfahrung. Viele machen eben so gefühlte Erfahrungen, Visionen oder Farben. Jeder hat eine andere Wahrnehmung. Für sensitive Menschen ist das etwas ganz, ganz Normales. Wir haben dann die innere Wahrnehmung oder anders. Und ja, genau. Please tell us what you experience, what comes to you now during these sessions with the life blessing. We are in the life blessing mode. We are all different, and the sensitive human beings, they have sometimes, you know, the perception out of these sessions being this clear channel or clear conduit or neutral instrument, having the perception, experiencing colors or visions or however. So what is your remembrance of one experience, please? Go ahead. Okay, so es sind ja eigentlich 2 Fragen jetzt. Yes, there are 2 questions. Ja, what does it with her? And genau. how did you experience? Genau. Was macht es mit mir? Also die Segenserfahrung, wenn wir zusammen in unseren Life Blessings segnen, das ist immer unterschiedlich. Es ist immer spannend, immer, ja, die Energiequalität ist immer wieder anders. Und was macht das Segnen mit mir? Es ist wie ein großer Transformationsprozess, ein anhaltender, der immer weitergeht. Also ich bin in den letzten Monaten wirklich auch gewachsen. Ich habe mehr Selbstvertrauen bekommen. Ja, die ganzen Herausforderungen, und das waren nicht wenige in letzter Zeit, schaffe ich einfach auch gelassener damit umzugehen. Also ich kann es anders angehen. Viele Dinge, die mir vorher oder was mir vorher nicht so leicht gefallen ist. Es ist einfach sehr unterstützend, die ganze Arbeit, die wir hier machen, und es hilft mir eben auch im Alltag. Und von den Erfahrungen, wie gesagt, das eine davon, die ich immer wieder sehe oder die sich einfach jetzt geändert hat im Laufe der Segenszeit. Am Anfang habe ich uns, die wir segnen, so als Lichtpunkte wahrgenommen, so verteilt über die ganze Erde, und im Laufe der Zeit sind sie immer heller geworden, intensiver gewachsen, und bis es letztendlich zu einem großen Leuchten sich verbunden hat. Und ich nehme halt wahr, auch wie das Feld immer stärker wird, unser Segensfeld. Und die wunderschönste Erfahrung die mich jetzt auch sehr oft begleitet, das war schon beim Verbinden mit Mutter Erde, kann man da eben die ganzen Kristalle, mit, ich sag's mal, nenn's mal so, hochgeströmt, und wirklich von Bergkristallen über Rosenquarz, Smaragde, Amethysten und Lapislazuli, wie sie alle heißen, und sind dann mit dem Segenstrom, als wir gesegnet haben, mit all unseren Sternen
Geschwistern wurden mit ausgesendet von mir aus in die Welt, überall hin, wo Heilung benötigt wurde. Also so die Bergkristalle sind dahin, wo halt Klarheit benötigt wurde oder wo Herzöffnung benötigt wurde, es sind die Rosenquarzkräfte mit hin. Und das war eine ganz wundervolle Erfahrung. So schön. Also überall, wo Heilung erwünscht war, ist es einfach dann auch, ist es möglich. Und das war eine sehr, sehr schöne Wahrnehmung. We have different founders in our group and they have different perceptions. So yes, she says these are two questions. One is what does it with me, and what I have experienced in one live session recently. So yes, she has always, whatever she experiences for herself, she says it's very different, and every session and every time it's a different quality. But although she has perceived for herself a transformation process within, and it's going on. Yes, it's something that is continuous, and she has gained more self-confidence. She has gained more trust or more stability, or kind of she had many challenges in her all day, and she's more relaxed. She's just like more calm, and to her is a really, really precious support, not only for her all day, but for whatever she does. She feels that it's a quite support. One of the experiences which touched her deeply during a live session she experienced with a group with us is that she perceived all the founders as so-called light dots all over, distributed globally. We have the current time where many founders, a million founders in our ONPASSIVE family. So you imagine many, many light dots all over globally. And eventually these light dots were connected and got stronger. And these lights eventually got just like a huge, bright, powerful light embracing the whole planet. Yes, a really bright light, which is connected to everything. And out of this experience she had once particular, they connected with Mother Earth, and she perceived that out of the earth there was a stream of crystals getting into the surface, just different crystals, just as a rose quartz, for example, amethyst, lapis lazuli, and smaragd, whatever, many different crystals, and they were then transported to all human beings in need, whatever they would need. It could be healing or whatever they would need. The crystals were transported to them and passing on. So that's her experience, which came to her mind and heart now, which deeply touched her and is still operating. Yes, thank you, Daniela. Now, next question is, what shall I ask you still? Important. Well, yes, thank you for your contribution. You're very sensitive and everything too. And I'd like to ask you a bit more concrete. Would you mind to share with us your action or your endeavor or your idea, your vision, or who you would like to transport and to realize as soon as the time is ready for it, true and in ONPASSIVE. You know, ONPASSIVE is the field of all possibilities where we can really create so many wonderful projects and more for the greater good, for humanity or the planet, or however, what intention ever and purpose everybody has. So what is your purpose?
Was ist deine Berufung hier in ONPASSIVE? Wie siehst du dich? Wie und was für ein Projekt oder möchtest du umsetzen, sobald die Zeit dafür reif ist? Mit und durch ONPASSIVE. Wir wissen alle, und für die es noch nicht wissen, sage ich es jetzt hier, ONPASSIVE ist das Feld der Fülle mit allen Möglichkeiten, die wir uns erlauben. Und mittlerweile haben wir schon einige Projekte, die am Laufen sind, wie die Michigan Angels. We do have some projects already. They are running, just like the Michigan Angels in Detroit and in Michigan, focusing on the homeless human beings. You know, there's already support there and they are taking action. And many, many, many founders, they have joined groups or, you know, to plan and realize this heartfelt project. So yes, Daniela, would you mind to share one of yours heartfelt projects for whenever the time is ready for it? Thank you. Okay, gerne. Ja, Ideen habe ich natürlich viele, aber ich werde mich jetzt mal ganz beschränken auf das Wichtigste. Zum einen, sobald es mir möglich ist, möchte ich sehr gerne das La Candela Tierheim in Spanien unterstützen, denn da habe ich mich vor knapp einem Jahr in eine wundervolle Katze namens Hera verliebt. Und ja, sie hat leider eine Kugel im Rücken, weil sie eben angeschossen wurde und kann deswegen auch nicht richtig laufen, sondern sich nur schleppen. Ich habe einstweilen auch eine Patenschaft für sie übernommen, aber ich freue mich, wenn ich dann mit ONPASSIVE dort, sag ich mal, richtig Unterstützung geben kann. Und mein großes Projekt, das mir am Herzen liegt, das sind einfach, ich möchte essbare Städte, ich möchte überall essbare Städte haben und auch, dass sich ja, freie Flächen in wieder paradiesische Landschaften verwandeln mit Obstwiesen und Waldgärten. Und ich habe eben jetzt auch schon im Vorfeld hier begonnen, mich einzusetzen und als Vorbild hatte ich damals eben gesehen, diese Stadt Andernach. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, diese essbare Stadt, die Stadt Andernach. Und ja, das ist für mich einfach Vorbild für, das wünsche ich mir, wenn ich ehrlich bin, in allen Städten, dass einfach statt Betreten verboten, Pflücken erlaubt. Und ich hatte dann eben im Frühjahr dieses Jahres auch ein Gespräch mit dem Team Grün der Stadt, wo ich ja eben das auch vorgeschlagen habe. Und er hat dann gesagt, okay, und es wird heuer jetzt mal eine erste Naschecke geben, die gibt es jetzt seit Sommer. Das heißt, also egal wer vorbeigeht, da kann jeder die Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Äpfel, was halt dann gerade wächst. Das ist bei dir in der Stadt, wo du wohnst? Das ist bei mir jetzt in Amberg, genau, da gibt es jetzt die erste Naschecke im Stadtgraben, also an der Altstadt. Und ich habe eben mit der Wohnungsbaugesellschaft in der Siedlungsgemeinschaft, wo ich lebe, da habe ich eben seit dem Frühjahr nicht locker gelassen und habe es dann geschafft, als ersten Schritt ein Hochbeet hierher zu bekommen. Und da wird es jetzt auch, zwar nicht in dieser Stadt, sondern in den anderen im Frühling dann 5 weitere geben. Und mir wurde jetzt schon gesagt, dass wir nach meinen Plänen, wird zwar nicht alles so umgesetzt, wie ich das gerne hätte, aber es wird für uns jetzt dann Obstgehölze geben. Und das ist das, was ich wollte, dieser Schritt Richtung Selbstversorgung, und es wird dann Obstgehölze geben und auch die Regenwassernutzung, die ich gerne möchte. Das kommt jetzt alles ins Fließen ab dem Frühling und da freue ich mich sehr drüber. Und das ist was ich natürlich mit ONPASSIVE, wenn die Zeit reif ist, gerne im größeren Rahmen auch unterstützen möchte und dann auch unterstützen kann. Ja, wunderbar, da gibt es sicher Gelegenheit, weil es gibt ja viele Gründe, die sich auch so engagieren. You know, she says, well, she has many ideas and a few projects she'd like to introduce here. And
she has the most important which comes now to her mind is one is like La Candela. Corinne? Yes, please. Ja? Du warst gerade eingefroren bei mir. Ich weiß jetzt nicht, also ich habe dich nicht gehört mehr. So this is one project in Spain. It's called La Candela. It's a home for different animals, you know, street animals. And she has been in love with one special cat. Her name is Hera. Unfortunately, she has been shooted and has a bullet into her body. Although Daniela has taken care in a way of her and is offering support, and she would really like to, as soon as the time is ready for that, with the tools of ONPASSIVE, and this, whenever everything is synchronized, to operate, to support this home for these animals, you know, in need. There's so much to do. And another idea is that she loves this initiative, which is already here in a city called Unser. And she asked me, do you know that? Yes, I know about that. That's the city which is so-called city what you can eat, but it's not that the city you eat the city, but in the city they have planted all over many just like food in nourishment, fruits and whatever, vegetables, everything, and everybody is free and willing and assisting to take whatever they need for life, for the everyday life. And she has this as really a good initiative. She'd like to realize that around in her city, and she started already. She talked to the institutions there, and she has already realized in her place, which is called, sag's mir nochmal, Arnberg, gell? Yeah. Arnberg, this is a city where she lives, and she has contacted with the team, which is named Team Green, and realized in her city a kind of a corner where you can, you know, you can just eat some berries and beautiful fruits out of the nature. So this is integrated already, and that makes a lot of joy that is going to be expanded more and more, and in different cities too. So yes, she'd like to get into her community so-called Hochbeet, which is a soil into certain boxes, but elevated out of, not on the ground. So that is a project she has too, and she has been confirmed that it's possible. And in the next printemps, how do you say, next spring season, I got the name in French. The next spring season, they're going to realize and operate in 5 other cities with this project. And no, nicht in in one city they will receive 5 such. Okay, in one city, and in my 5 other cities. Yes, and in my city we will get fruits and. Okay, so it's vice versa. In one city, 5 of those wonderful soils, and you know, this Hochbeet, and then in her city, well, as she stated already. And yes, she's very much wishing to get a kind of self-caring cycle process, you know, which is something, a name which many human beings here in Europe, and worldwide, I think it's a movement. Well, and she's very confident that with ONPASSIVE it's going to be possible. Everything
to get into the flow with the support of different resources we have, you know, with the support of the community we are and those who want to join, because in unity we are more powerful, you know that. So in unity we win all. That's what I always say. We are here in this ONPASSIVE field to be full successful, whatever we do. That's first, it starts with being self-empowered and opening up to share with others, to give in help, whatever to evolve, and in this case, in nature and human beings to support them, also with fruit trees and many other ideas she has, all related to nature and to be self-empowered and so-called autodidact, to autark, to be in a self-mode cycle, to be more independent and self-considering, yes, everything regarding nature and the human being. Wonderful. This is wonderful, Daniela. I'm sure that you're going to have success within ONPASSIVE with our community. There are many, if they don't know yet, now they have the possibilities to contact you. If you mind to give me your email address, and I'll link it under the video too, so they can contact you, or our audience who are not yet in our great movement, this game changer in any way, and you'd like to join, you know, so you can contact however and whoever told you about this video or send you the link. That's how Daniela said at the beginning, that's how we operate. You contact your contact to be registered. If you don't have any contact and you just came by chance, I have here the registration link under the video, and you can contact me anyways through the email, and I'll answer you the questions you have. And of course, you can contact Daniela if you're interested in supporting this project, or however. Yes, if you're interested in what she does. Thank you very much, Daniela, for being here with us today, sharing your experiences and your projects and, you know, your visions. And thank you very much to our genuine CEO and owner, Mufareh, his beloved wife and their sons, and the whole tech team globally. You know, we have such a supreme team all over. And thank you, Mufareh, for being the real pioneer and visionary, and to open up for us the door. You know, we are privileged to be here in ONPASSIVE, to be founders and be part of this real paradigm shift where we want to uplift humanity. We are already doing, but we uplift humanity for the greater good of the whole. So everybody who is in contact with ONPASSIVE in or in the future, they're going to win. This is our mantra, in it to win it. And it is like that. It's always a win-win-win situation. And you'll realize as far and as soon as you're in. So we, Daniela and I, we invite you. We are the door openers in this case for you. And we invite you to step in this light vessel and have a closer look, opening your heart space and feel if it resonates with you. If you'd like to get in touch with your higher purpose, everybody has a purpose in life, and you would like to be supported from the community, from our united field and beyond, to realize that, you know, for the greater good of the whole. Yes, ich danke dir, Daniela. Vielen Dank für deine Präsenz, für deine Erfahrungen und für die Vorstellung deiner Vision oder ein Teil von denen, die Ideen, die du hast. Ich weiß, du bist sehr, sehr kreativ und hast viele Ideen. Und ich danke selbstverständlich auch unseren einzigartigen CEO, Herrn Mufareh, seine liebevollen Frauen, ihren Kindern und dem ganzen technischen Team, der weltweit verteilt ist mit dem tollen Team. Wir haben wirklich ein einzigartiges Team in allen
Sinnen, dass das hier möglich gemacht wird. Ja? Wir sind hier, um zu gewinnen, heißt es, unser Mantra, in it to win it. Es ist einfach so, dass wir der richtige, wirklich ein Paradigmenwechsel sind in allen Sinnen und wir ONPASSIVE hier die Menschheit erheben möchten, dass sie in die eigene Ermächtigung kommen und wirklich ihre Herzenswünsche auch erfüllen können und dann anderen Menschen oder auch anderen, ja, die Familie und die Community, was immer, womit sie verbunden sind, helfen können zur Selbsthilfe. Und wenn ihr jetzt hier seid und mit dem Herzen hingehört habt, Daniela und mir, wir sind eure Türöffner und laden euch ein, hier rein zu schnuppern. Bitte wendet euch an die Person, an den Menschen, der euch dieses Video gezeigt hat oder weitergeleitet, so wie Daniela am Anfang auch beschrieben hat. Das ist uns ganz wichtig, das ist Ethik und Moral hier. Und falls es nicht so ist, falls ihr einfach keine Bezugsperson habt, dann natürlich könnt ihr hier unter dem Video auch einen Registrierungslink sehen und ich bin da mit meiner E-Mail-Adresse. Ihr könnt mich jederzeit kontaktieren, falls ihr noch offene Fragen habt. Die beantworte ich gerne. Und ich werde auch die Adresse von unserer lieben Daniela Herzog verlinken, damit ihr sie kontaktieren könnt, entweder als Gründer, falls ihr sie noch nicht kennt oder diese Projekte sie kontaktieren möchtet, oder eben ein Anreiz ist für diejenigen, die sagen, oh ja, das möchte ich auch und deswegen steige ich mit ein. Sie ist da, um hier die Sachen anzustoßen und auch zu erörtern und umzusetzen mit uns, mit euch, mit allen zusammen. Denn wir sind eine Gemeinschaft, die zusammenwirkt. Also miteinander unterwegs. Wir sind sehr, sehr kraftvoll miteinander. Das ist der einzige Weg, den wir heute sehen, um die Sachen einfach in die Welt zu tragen und zu inspirieren und in Impulse zu geben. Ja, ganz herzlichen Dank, Daniela, nochmal. Möchtest du als Abschluss auch noch etwas beitragen? Vielleicht noch hier unsere Audienz auch einladen. Da habe ich ganz vergessen, dir das Wort zu geben, bevor ich da jetzt noch reingekommen bin, bitte. Deswegen gib doch noch deinen Impuls auch auf deine Art und Weise. Sei willkommen. Ja. Erstmal danke ich dir von Herzen, liebe Corinne. Und ja, ich möchte jeden ermutigen, der sich jetzt auch inspiriert fühlt, hier mit uns mitzuwirken, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unseren verschiedenen Talenten, die wir alle haben, wenn wir die alle gemeinsam in Liebe verbinden, weiß ich, dass wir eben wundervolle Dinge bewirken können. Ja, einfach zum Wohl für alle. Und wer sich angesprochen fühlt, ich kann nur ermutigen, es sind wundervolle Menschen hier in ONPASSIVE. Und ihr seid herzlich eingeladen. Und an dich nochmal, liebe Corinne, vielen herzlichen Dank für das Interview und dass ich mitwirken darf. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank an unseren lieben CEO, Mr. Mufareh, dass er diese wundervolle Vision, die hinter ONPASSIVE steht, mit uns teilt und uns die Möglichkeit gibt, hier wirklich ja, zum Besten für alle zu wirken. Denn dieses Uplift Humanity, das ist das, warum ich hier bin, warum ich mich angesprochen gefühlt habe. Wunderbar. You know, Also vielen Dank. I translate now in English. I'd asked her, of course, you know, give us a few words of wisdoms to wrap it up on your way, on your original, unique way. And yes, she said, well, thank you from heartfelt thanks to all of you, and heartfelt thanks to me for inviting her and be part, you know. And yes, so she'd like to encourage everybody listening who are maybe sitting, how we say, on the fence, you know, they're not know yet. She is so convinced that however it operates, if we all get together and join and share our potential, our skills, we have the chance to be leveraged. And of course, the most important ingredient above all is love, loving one, the loving approach. You know, this is key. Also in ONPASSIVE. ONPASSIVE is the power of love.
Yes. Let that sink. Yeah, and whoever feels the resonance, as she has felt at the beginning, and many of them feel the calling, however, she is there to be addressed to if it's regarding this project, what she said. And she'd like to say thank you, of course, gratitude to our genuine Mufareh of being the door open and the great visionary, and this vision of transporting this vision to us and allowing us to be participating with him together to the greatest good for the whole. And yes, that's our reality, and we are in to win. And I wish you from my heart and on behalf of the whole community, blessing upon blessing, love and peace to all of you and all connected to you. Und ich wünsche euch von Herzen und auch von uns allen Segen über Segen, Liebe und Frieden für euch und für jeden, der mit euch in Kontakt und verbunden ist. Ich danke mit einem Namaste, liebe Daniela, von Herz zu Herz. Grüße ich dich von dem Herz, ja, dem göttlichen Kern, zu deinem göttlichen Kern. Und ich spiegle gleichzeitig den göttlichen Kern und das goldene Herz von unserem CEO Mufareh, der wirklich derjenige ist, der hier derjenige ist, der alles initiiert hat. Und nur für das lohnt es sich schon, einzusteigen und ihn kennenzulernen, denn es ist einzigartig. Es gibt keinen anderen Menschen, der so wirkt und dann noch mit einem riesen Unternehmen. I invite you to listen to your heart. I greet you from my core, my divine core, and to Daniela, and of course reflecting and mirroring the divine core of ONPASSIVE through our junior national Mufareh with its golden heart for humanity. And only that, to know him, it's worth to enter and join this movement, to get in touch with him, because this is a unique human being, just one of a kind. Nobody is the same, but he's so unique. And you will feel and sense and experience whenever you're in. It is magnificent, and it's just, we can only expect greatness, and everybody wins anyways. That's the formula. So yes, here we are, and I'm going to close now. Thank you for listening with your hearts, and I'm going to close the room now. Please stay for a few minutes more. Daniela, ich schließe nun den Raum. Ich danke allen, die hier dabei sind und mit dem Herzen hineingelauscht haben. Und ich werde den Raum jetzt schließen und bitte bleibe noch einen Moment, Daniela. Dankeschön und euch ganz eine wunderbare, ja, die Festzeit, die jetzt ansteht. Weihnachten, Neujahr und alles, was dazu gehört. Erinnert euch, wer ihr wirklich seid. Und wir feiern miteinander. And of course, I wish you a Merry Christmas and all the holidays, the festivities which are here, either to celebrate or not. But remember who you really are, and that in the community and the unity, we are strong and a winning family. Thank you again. Thank you. Dankeschön.